Auntie, how do you pronounce the Laos? Hello, hello, hello. আমাদের বাংলাদেশ মুক্তি সংঘ তোমরা সারিবদ্ধভাবে এক জায়গায় বসবেন আমাদের মাননীয় সম্মানীয় মন্ত্রী এখানে আসিফ রহমান বাংলাদেশ সাংবাদিকা ফ্রম বাংলাদেশ whenever please most honorable sir most honorable from Sanganayaka from Bangladesh vô sọp à? Phải xin hay không đi nữa? Ở đây bên nào khán này đúng rồi. Anh đây. Màไม่ทันมันร้อนนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของมาแล้วเนี่ยตรงนี้ของ全部烟路了，全部烟路了。啊，要么啦，我帮忙点嘛，哪个我烟？到到到。我掉了，我掉了。是哈着呗。兄弟撞。打背包没？打背包没？没来的，这个。下一辆，哪里来的？那是弄的那里手背包了，哇，干嘛啦？弄个烟的，然后你带后边个手机啊，带脑。আমি বাংলাদেশ তথা আমাদের বাঙালি কৃষককে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা সামনে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করুন।
นะเดี๋ยวขอเฉพาะพระไทยเนี่ยอยู่โซนนี้ก่อนนะครับชุดหลวงพี่อนนบที่บวชเนี่ยนั่งตรงนี้ก่อนนั่งโซนนี้ก่อนที่ยกมือนะเข้ามาพระใหม่โซนนี้แล้วก็ส่วนพระที่เว้นแถวที่1แถวที่2ไว้นะครับส่วนญาติโยมก็ไปอยู่โซนตรงไม่ชียืนก่อนนะคนไทยเดี๋ยวท่านพระครูขึ้นนั่งพักเท้าตรงนั่งพักตรงข้างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจัดที่นั่งชุดหลวงพี่อนบดูหลวงพี่ยืนดูพระของคณะบวชหลวงพี่อนบก่อนลุกดูก่อนนะแล้วก็พระญาติโยมคนไทยนะนั่งต่อตรงที่ไม่ใช่ยืนเยอะๆตรงนั้นนะเป็นที่นั่งของญาติโยมคนไทยเราแล้วก็ต่อขึ้นไปนะเดี๋ยวที่นั่งข้างหน้าเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนนะครับเว้นที่นั่งข้างหน้าไว้ก่อนนะเว้นหลวงพ่อนะเว้นที่นั่งข้างหน้าหลวงพ่อโซนนี้เข้าไปได้อยู่แถวที่2แถวที่2เป็นต้นไปแถวที่1เว้นนะครับหลวงพ่อแถวที่1เว้นไว้ก่อนถ้าว่างเดี๋ยวจะนิมนต์มานั่งทีเว้นแถวที่1ไว้สำหรับถ้ายังไม่ได้เป็นมหาเทโรก็เว้นไว้ก่อนนะครับมหาเทโรเป็นเจ้าวาดวัดต่างๆเดี๋ยวจะนิมนต์ขึ้นมานั่งครับStarting now, as soon as possible. This is your speech. Yes. Let everybody sit first. Should we say just letting everybody sit? Yeah. I would like to make an announcement. I would request the Venerable Bhikkhu Sangha to please get seated. Upasakas, Upasikas, please be seated wherever you get placed to sit. So we could commence our 16th TIPITAKA chanting ceremony.
Buddho susuddho karuna mahanabo jo chant shuddh bar gyan lochano लोकस पाप पकिलेश घाट को बंदामि बुद्धं अहमादरेणतम् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Homage to the Buddha, the fully enlightened one, the fully awakened one. We have all assembled here under the most sacred Bodhi tree in the premises of the Mahabodhi Temple, BODHGAYA, Bihar, India, after a 2-year hiatus brought on by the pandemic. The International TIPITAKA Chanting Program has returned to India this year with its chanting program, which started from New Delhi on March 22nd, visiting all the sacred sites where the Buddha lived and preached, and the addition of a new site, Lucknow, chosen to deepen the connection with the Ambedkar community. It has now culminated in a 10-day Tipitaka chanting ceremony in BODHGAYA, starting from today, where the International Sangha will reside from the Milinda Pannapali, Petakupadesha Pali, and the Thai Sangha, starting from the Vinaya Pitaka. It is the 16th Tipitaka chanting ceremony organized by the International Tipitaka Chanting Council, which is being sponsored by the Light of Buddha Dhamma Foundation International. The Venerable Bhikkhu Sangha assembled here will chant in one voice and in one sound for the next 10 days, that is, till the 16th April 2022. Every evening, starting from tomorrow till the 15th April 22, there will be Dharma talks here under the Bodhi tree from 6 p.m. to 8:30 p.m. The Light of Buddha Dhamma Foundation International has also made arrangements of streaming live of today's inaugural ceremony and certain programs drawn up for the next 10 days. In bringing the International Sangha of monks and lay followers together in this way, the foundation has been supporting the Buddhist culture of India and is demonstrating the vitality and relevance of this ancient religion in this modern world. It has dedicated itself in reviving the Buddha Dhamma in India by working to promote pilgrimages, to develop the Buddhist circuit, to educate the monks and support Buddhist publications. Buddhism is the third largest world religion and a unifying force in Southeast Asia and the Far East. To see the great country of India playing a role in its development will be a great benefit both for the region and the entire world. The International Tipitaka Chanting Council was inaugurated in 2006 on the occasion of the 2550th Buddha Jayanti at BODHGAYA. With the sponsorship of the Light of Buddha Dhamma Foundation International, the International Tipitaka Chanting Ceremony is usually organized every year in December under this sacred Bodhi tree in the premises of the Mahabodhi Mahavihara. Sequential sections from the Pali Canon are chanted on each occasion so that eventually the entire canon will have been recited under the sacred tree where the historical Buddha Sakyamuni had attained enlightenment. Though fewer monks are attending this year, the domain of the ceremony continues to grow graciously. The offering of the Maitreya Buddha statue, which measures more than 7 feet tall to the Mahabodhi temple, is indeed praiseworthy.
commencing the inaugural ceremony of the 16th Tipitaka chanting, which is being dedicated to world peace, inner harmony, and for the longevity of the Buddha Sasana, I would now invite the most venerable Bhikkhu Sangha assembled here to chant together 3 times Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddha. So we commence with our inaugural ceremony of the 16th International Tipitaka Chanting Ceremony. বান্তি সবাইকে বলে দিন না মতো সর্বত করতে মাসে কালেকশন করতে হবে নামো তাসা ভাগবত I would like to invite the Venerable Sangha to chant the Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddha 3 times in unison. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Commencing the inaugural of the 16th International Tipitaka Chanting Ceremony, we commence with the lighting of the ceremonial lamp by the senior venerables from each country, from Bangladesh, Cambodia, Myanmar, Thailand, Laos. I would now invite the Venerable, Most Venerable Sangha Nikaya, Professor Bonoshri Mahathera from the Bangladesh Bauddha Bhikkhu Mahasabha to please lead in the ceremonial lighting, which will be followed by Cambodia, Venerable Shantarakito Davin Sok. From the Mahabodhi Society, Bangalore, Venerable Jnanarakita Bhikkhu. From the International Buddhist Confederation, Venerable Khemachara. From Myanmar, Venerable Dr. Nandavamsa, abbot of the Majjhima Sukha Temple. From Thailand, the Most Venerable Phra Dhambodhibong, abbot of Royal Temple and head of Dhamma Youth for India and Nepal. From Laos PDR, Venerable Sasana Bonthavong. I would invite the Venerable Cambodia, Mahabodhi Society, Bangalore, International Buddhist Confederation, Myanmar, Laos, Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu. I would invite Mr. Nangze Dorje, the Honorary Secretary of the BODHGAYA Temple Management Committee, to please light the ceremonial light. And Dr. Ravindra Pant, the Director of the International Buddhist Confederation and the Director also of the Light of Buddha Dhamma Foundation International, Dr. Arvind Singh Ji from the BTMC. Sadhu, sadhu, sadhu. I would now invite Mr. Nangze Dorje, the Honorary Secretary of the BODHGAYA Temple Management Committee, to please speak a few words of welcome to the distinguished gathering of the Venerable Sangha. Most venerable members of the Mahasangha, distinguished guests, respected Madam Ongmu and her active team, respected Sri Kiran Lama, and devoted lay devotees assembled here on this very auspicious occasion. I would like to convey warm greetings to all of you and also would like to welcome you to this 16th International TIPITAKA chanting ceremony, which will be carried out for 10 days under the sacred Bodhi tree. It's a very happy moment that after a long gap, we are able to assemble here. So particularly, I would like to welcome all the respected venerable monks and the lay devotees who have come outside India with even this very heat summer season. So at the same time, I would like to acknowledge the donation of the Maitreya Buddha statue, which we have seen here in front of this sacred occasion. So I would like to take this opportunity to thank the Light Buddha Dhamma International and the donor, particularly most venerable Kyabje Tarthang Tugu Rinpoche, for this precious gift to BODHGAYA, which will be enshrined at an appropriate place for the and is dedicated for the blessings to promote worldwide message of love and compassion, peace. And I would like to call upon you all to the merits of this gathering of prayer ceremony for the cause of world peace, harmony, so that there will be happiness on earth. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. I would now like to invite the Senior Venerable Bhikkhu Sangha seated here to please speak a few words in 2 minutes on the 16th International Tipitaka Chanting Ceremony. Beginning from Bangladesh. From Bangladesh, the Most Venerable Sangha Nikaya, Professor Bonashri Mahatera from the Bangladesh Bauddha Bhikkhu Mahasabha.
সুখ বুদ্ধানুপাদ সুখ হ্রদম্য দেশনা সুখ সংঘর্ষ সামগ্রী সমজ্ঞানং তপ শুভ Blessed is, hello. নমো তস্য Blessed is the birth of the Buddhas, blessed is the enunciation of the sacred teachings, and blessed is the harmony in the order, and the blessed in the spiritual pursuit of the united truth seekers, the Dhammapada 194. নমো তস্য ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য নমো তস্য ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়ম্পি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি দ্বিতীয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি তাদিয়ম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি তাদিয়ম্পি ধাম্মং শরণং গচ্ছামি তাদিয়ম্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি নত্তি মে শরণং অয়ং বুদ্ধ ধম্ম মে সংঘ মে শরণং বরং এতেন সাচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলম। Sadhu, sadhu. Homage to the exalted one, homage to the perfected one, homage to the enlightened one. I go to the refuge of the Buddha, I go to the refuge of the Dharma, and I go to the refuge of the Sangha. Buddha is my refuge, Dharma is my refuge, and Sangha is my refuge. There is no more refuge. International Tripitaka Chanting Council and the Light of Buddha Dharma Foundation কর্তৃক আয়োজিত ত্রিপিটক শান্তিং অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত উপস্থিত মহান ভিক্ষু সংঘ সাধর্মের অনুসারী উপাসক উপাসিকা সুধী সজ্জন মণ্ডলী সর্বাগ্যে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মৈত্রীময় শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। Organized by International TIPITAKA Chanting Council in the Light of Buddha Dhamma Foundation International, I wish to extend my warm greeting to most respected venerable monks, dear fellow Dhamma friends, brothers and sisters from home and abroad, and I would like to convey my very best wishes to everyone on this auspicious gathering. স্বাগত সজ্জন মণ্ডলী, 2020-21 সালে আমরা করোনা ভাইরাসে বহু ভিক্ষু সংঘ, উপাসক উপাসিকা, জ্ঞানী গুণী, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু নরনারীকে আমরা হারিয়েছি। আমি আজকে ত্রিপিটক শান্তিংয়ের যে ওপেনিং অনুষ্ঠানে তাদের পারলৌকিক যারা দেহত্যাগ করেছে তাদের পারলৌকিক শান্তি, পরম শান্তি আমি কামনা করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার যারা মারা গেছে তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। Since 2020 and 2021, last year we are facing very difficulties period due to outbreak of COVID-19 pandemic. Also, we have in the globally, we all the human families suffered due to outbreak of the COVID-19 pandemic. Also, we have lost many our Dhamma brothers, sisters, and venerable monks, and many well-wishers in the around the world. So I remembering those who passed away,
and sharing, let us sharing merits for their eternal peace. বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্ব মৈত্রীর ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখ মুক্তির ধর্ম। যে ধর্মের মধ্যে প্রাণী হত্যা নাই, যে ধর্মের মধ্যে রক্তপাত নাই, যে ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রাণীর কল্যাণ মঙ্গল কামনা করা হয়, সেই ধর্মেই হলো যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং শান্তির ধর্ম। Buddha Dharma is a path of the peace, happiness and harmony and loving kindness and compassion and appreciated joy and the path of the equanimity. And Buddhism is always lead to us for leading a life of peaceful and moral life and for working for the peace and prosperity. And as a Buddhist, when we pray, always cultivate in our mind, Sabbe Shatta Shukhita Hantu, it means may all beings be happy. সর্ব ত্রিপিটক শান্তিংয়ের ত্রিপিটক পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সর্বপ্রাণীর কল্যাণ সাধন করা। বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ ত্রিরত্নের বন্দনা স্মরণ পূজা করার একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বপ্রাণীর যে কল্যাণ সাধন করা। তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, ধম্মদানাং সব্যদানাং জিনাতি। ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই ত্রিপিটক শান্তিং ভগবান বুদ্ধের বাণী প্রচার করা, বৌদ্ধ ধর্ম যে প্রচার করা হলো মানব কল্যাণ সাধন করা, সর্বপ্রাণীর কল্যাণ সাধন করা, আত্মহিত পরহিত সাধন করা। এটাই হলো বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূল নীতি। The gift of the Dhamma excels the all gift. So we are assembled here for today, all international Mahasangha and fellow dear Dhamma brothers and sisters, for the honoring of the word of the Buddha in the Pali tradition. So let's us pray for may all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যস্থান, পুণ্যভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থস্থান হলো বুদ্ধগয়া মহাবোধি মহাবিহার। আজকে আপনারা উপাসক উপাসিকা ভিক্ষু সংঘ সজ্জন মণ্ডলী আপনারা যে ত্রিপিটক পাঠ করে মহাপুণ্য সম্পদ অর্জন করবেন, এই পুণ্যরাশি আপনাদের কালগত জ্ঞাতিগণের পারলৌকিক শান্তি সদ্গতি উদ্দেশ্যে দান করবেন। আর বর্তমান দ্বন্দ্ব সংঘাত অশান্ত বিশ্বে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব মানবতা লুপ্ত হয়ে পশুত্ব ভাব প্রবল আকার ধারণ করেছে। তাই এহেন পরিস্থিতিতে এই ত্রিপিটক শান্তিং বুদ্ধের বাণী প্রচার করা অত্যন্ত যে সময় উপযোগী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। তাই ভগবান বুদ্ধের সাম্য মৈত্রী অহিংসার বাণীতে জগৎ শান্তিময় হোক, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু। Sadhu Sha. Due to unrest and violence of the around the world, in this auspicious gathering, accumulated a lot of the merits, the tremendous amount of the merits, always helping us here and afters. So I would like to once again convey my very best wishes and greetings each and everyone on behalf of Bangladeshi Buddhist community. And I hope and pray may this 16th International Tipitaka chanting ceremony a grand success, and may all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy.
I would now like to invite from Thailand, the most senior Bhante, the most venerable Fra Dhambodhivong, abbot of the Royal Temple and the head of the Dhamma Youth for India and Nepal. Yes. พุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยขอความสำเร็จในผลอันที่พึงปฏิบัติเรื่องในพิธีเปิดงานพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 16 ณ มณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขอความสำเร็จดังที่ตั้งความปรารถนาของคณะสงฆ์คณะกรรมการจงสำเร็จในโครงการที่ตั้งใจร่วมกันนี้ทุกประการเถิด May the power of Triple James bring you all to be success, peaceful, happiness. By this very auspicious occasion of 16 International TIPITAKA Chanting. ในพระเมตตาบารมีในเมตตาบารมีอย่างสูงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดพระพเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศขอนำสารอันที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้มอบหมายในบารมีของประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจึงขอนำสารอันเป็นการเสมือนหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้แสดงความสำคัญเห็นความสำคัญในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 16 ฉะนั้นในบารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์จึงขอนำสารสำคัญนี้มาเพื่อเป็นการเปิดงานพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 16 เป็นลำดับต่อไป May I speak message from สมเด็จพระมหาธีราจารย์ Board of Supreme Sangha Council Board of วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม President of the Office of Dhammatutta Overseas at the opening ceremony of 16th International Tripitaka ceremony at the ceremony area under the Mahapodhi tree, BODHGAYA, Republic of India. พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่
เป็นองค์แทนคำสั่งสอนทุกส่วนในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ The Tripitaka is an important Buddhist scripture which combines the teachings of Lord Buddha into categories instead of teachings in all parts of all teachings of Lord Buddha. It is 84,000 discourses. สิ่งนี้จะมีตั้งอยู่และเจริญรุ่งเรืองได้คู่กับพระศาสนานั้นต้องมีการศึกษาการเผยแผ่การสืบทอดคำสอนทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการสาธยายคณะสงฆ์ร่วมกันสาธยายอันเป็นการทบทวนอยู่เนืองๆมิให้การเข้าถึงคำสอนเป็นความหลงเรือนและเพื่อความไม่หลงลืมแม้จะเป็นภาษามคตสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนถึงยุคของเราให้เป็นมรดกต่อไปตราบนานเท่านานและเพื่อการรักษาความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมมิให้คลาดเคลื่อนให้ง่ายต่อการจดจำและการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน To exist and prosper in religious Kobo must be studied, propagated, passes on through training, and regularly reviewed and recited in order not to forgotten, even in the market languages, for the life of the Buddha. Religions came from Lord Buddha until our era to be inherited for as long as possible and maintain the purity of Dhamma, not to be inaccurate, to be easy, to be remembered and inherit up to the present. พระไตรปิฎกภาษาบาลีจึงเป็นขุมทรัพย์ของพุทธศาสนิกชนในการศึกษาและปฏิบัติมาเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีแล้วซึ่งบุญกุศลนี้ถือเป็นบุญกุศลที่ล้ำค่ากว่าบุญใดๆเพราะการให้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ธรรมะเป็นการให้ความประเสริฐสูงสุดการปฏิบัติอะไรก็ตามการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นอุดมมงคลสูงสุด Pali is therefore a treasure trove of Buddhists who have studied and practiced for nearly 2,600 years ago. Practicing Dhamma is the highest noble giving. Whatever practicing the Dhamma is the most auspicious practice. Even in study and training, Dhamma will lead to the supreme merit. In miracle of the Pali scriptures, that is, every country that inherit to Theravada Buddhism. แม้ในการศึกษาการฝึกหัดอบรมก็ตามโดยหลักธรรมก็จะนำไปสู่อานิสงส์สูงสุดความมหัศจรรย์ของพระไตรปิฎกภาษาบาลีคือทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะมีพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่จารึกด้วยอักษรของประเทศตนเองหากแต่มีเนื้อหาที่ตรงกันสามารถ
สอบทานกันได้ด้วย In Theravada Buddhism, we have a Pali language, Tripitaka, engraved with the letters of their own country, but the content is the same. Can be revealed that the Pratip Buddha Dhamma Foundation, led by Kun Wang Mo, has organized the International Tripitaka Recitation event at the area under the Bodhi tree, the place where Lord Buddha got enlightenment, for the 16 years. การที่มูลนิธิประทีปพุทธธรรมโดยการนำของคุณหวังโมดิกชี่ได้จัดการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเสมอหนึ่งกำลังสดับพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์อีกทั้งเป็นการนำพระพุทธศาสนากลับมาประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิหลังจากว่างเว้นไปหลายร้อยปีอีกด้วย Kun Wang Mo Dikshi have mentioned that I have mentioned has organized the International Tripitaka Recitation. It is extreme, encouraging, and environment as listening to the Dhamma direct from the Buddha. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้การจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติในปีนี้ประสบความสำเร็จและได้เป็นปฏิภรณ์ย้อนสนองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานท่านคณะกรรมการทั้งหลายจงเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการประสบความสำเร็จในชีวิตพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตราบถึงพระนิพพานเทิน Asking for the power of Triple Gems and all things have been conferred on this year's International Tripitaka Recitation event as success and have responded to all those who participated in prosperity in all respects, success in life, out of the all suffering until Nibbana. Sadhu, 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 anumodami. และในนามของหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาคณะพระธรรมทูตทั้งหลายทุกภาคส่วนขอแสดงความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูสิทธิปริยัติวิเทศท่านประธาน ITCT ซึ่งได้รับมอบการสืบทอดจากหลวงพ่อนายานันทะที่ท่านมรณภาพท่านพระครูเป็นผู้มีความสามารถสืบทอดต่อกิจการของการสาธยายพระไตรปิฎกในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีท่านพระครูสิทธิปริยัติวิเทศและท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายทุกวัดในโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณครับ Finally, I myself on behalf of the Chief Buddhist Missionary Dhammadutta, India and Nepal, would like to thanks and grateful to most venerable พระ
พระครูสิทธิประยัติวิเทศอาจารย์ฉลองจันทศริ who kindly organizes this great international from very beginnings. And thanks to all most venerable abbot of all monastery, venerable bhikshu, nuns, and all devotees. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. I would now invite Venerable Shanti Rakito Davinsok from Cambodia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. At first, I would like to pay my homage to the triple gems, that is Buddha, Dhamma, and Sangha. Respected most venerable Mahathero from different countries. Greeting honorable official BTMC, ITCC committee, Mrs. Wongmo Dixie, nun, lays and devotees from all around the world. I am Venerable Santiraketa Sukdavan. On behalf of the Cambodian Mahasangha, I have such a great honor to deliver a speech and blessing in this opening ceremony. I was waiting for this precious time to come after a long time since December of 2019, and finally it is here, and I'm excited and happy to hear that Mrs. Wongmo Dixie and ITCC committee has started our Dhammachakra wheel again in this year, that is the 16th International TIPITAKA chanting ceremony in BODHGAYA, after a long gap for the past 2 years. We are lucky that we have overcome the pandemic and had a great fortune to come together again, gathering under the Bodhi tree, reciting the word teaching of Buddha, and share the message to the world. For me, I have such a great opportunity to participate and to be a part of this ceremony and to serve the Buddha Sasana again in this holy place on earth. At last, I would like to thank to Mrs. Wongmo Dixie, ITCC and its member, BTMC, and other participants for making this magical ceremony happen again. I'm looking forward to seeing and to participate for the upcoming ITCC event each and every year, and hoping that there will be not having any interruption again like the pandemic. On the other hand, I would like to pray for our former president of ITCC, Most Venerable U Nyananda Mahathero, and those who lost their lives during the COVID-19 pandemic, and those who are under treatment, a full and speedy recovery and world peace. I wish this ceremony a smooth and great success. Yeni taputa ni samagata ni phomia ni viya Neva antalake tatha katang teva manosapojatang Pothang Thammang Sankhang Namasa Mitsawatta Haonto.
ភវតុសព្ពមង្គលាំងរខន្តុសព្ពទេវតាសព្ពពុទ្ធាសព្ពធម្មា សព្ពសង្ឃានុភាវេនសតិសោថៃភវន្តុទេសព្ពេសត្តាភវន្តុសុគតត្ថា May all beings be free from the suffering and get all the cause of happiness. Thank you very much. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. I would now like to invite Venerable Jnanarakkhita Bhikkhu from the Mahabodhi Society, Bangalore. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Firstly, I pay homage to the Buddha, Dhamma and the Sangha, and paying my homage at the feet of my teacher Acharya Buddharakhita, and then all the Mahatheras Bhante here sitting, and especially I pay my respect to Khemasara Bhanteji here, lastly sitting there. As I was being invited here to deliver the revival of Buddhism in India, requested by Wang Modikse, the Buddha, when the Buddha was born, there was many special things occurred. One of the most 4 important things occurred is when the Buddha was born, manifested, most of the people, they love to spend the time in attachment, delight in the attachment, and rejoice in the attachment. But when the Buddha comes and start to teach the Dhamma about the non-attachment, then people start to listen and wants to give ear. Because of this, and people get understand about the non-attachment. So this is the first wonder. And then second wonder is most of the people, they love to spend time in conceit, rejoice in conceit, ego, and they want to spend the time in ego. But when the Tathagata manifest and start to teach about the ego, and people start to listen to it and try to understand it, and because of this, they start to practice to remove the ego. So this is the second wonders. And the third wonders is most of the people, they love to spend the time in restlessness, rejoice in the restlessness. But when the Tathagata arises and teach about the restlessness, so people start to listen and give ears to it and start to practice to remove the restlessness. And this is the third wonders. And the fourth wonder is most of the people, they live in ignorance, fettered by the ignorance, bounded by the ignorance. But when the Buddha comes and start about teaching about the ignorance, because ignorance is the most difficult part in Buddhism, because of this ignorance, Buddhism is demolished, destroyed in India especially. Now most of the part in like Thailand, Sri Lanka, Myanmar, and Cambodia, Laos, they have kept alive. But in India, we don't have, very little. So that's why Mahabodhi from Bangalore is trying to revive Buddhism in India. So that's why Acharya Buddharakhita from northeast part of India was born in India, and he came to south part of India and became monk under the Chandamani Mahathera at Kushinara. So he came to south part of India and started a monastery there and started to give the Dhamma talk, Dhamma teaching to the Upasaka and Upasika in 1956, June 5th. And because of his
long struggle, long fight for the Buddha Sasana. Now, Mahabodhi has built a little to give little education to the monks, especially training to the monks. And now we have very small branches all over India. Now 16 branches like Tripura, Arunachal Pradesh, and south part of India, Karnataka, Hyderabad, and now in BODHGAYA. Nearly 4,000 children are now studying, and we are giving a moral education to all of them. And now we have started to the monastic training education also to the small nuis, 350 monks, and 70 bhikkhu. So they are being given a training in the Buddha Dhamma Sangha so that we could revive the Buddhism in India again. Jote tu Buddha Sasanang, Bharat Tasming, Ratasming. So this is our motto, and we want to revive the Buddhism in India. So I request all the dear monks and Upasaka who have gathered here from Myanmar, Thailand, and Sri Lanka, Bangladesh, and all over the world. Because India has given a law to the world, now time has come to you to give to India. So with this motto and with this understanding, I pay my homage at the feet of all the senior Bhante here, and may the blessing of this Bodhi tree fall at your head. Thank you. May you all be happy and well. I would now like to invite Venerable Khemachara from the International Buddhist Confederation. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to Triple Gems, Buddha, Dhamma and Sangha. My respect to the all most venerable senior Mahasangha and all the Sangha members here today. It is my pleasure to be here under this Bodhi tree on behalf of IBC. IBC is International Buddhist Confederation, New Delhi. It's a world umbrella body working for propagation, promotion, and preservation of the Buddha Sasana, especially different states of India, to connect to the people. IBC have the members more than 29 countries, like universities, college, monasteries, universities, Sangharaja and Mahasanganayakas from different parts of the country. So I am the secretary of International Buddhist Confederation. I am native from Tripura, but I am working different place for propagation, promotion of the Buddha Sasana. So today I am very happy to learn, after many years, in beginning I attend the TIPITAKA chanting, in between I not able to come. And today I'm very happy here because after pandemic situation, the Maha Upasika Wangmo Dikshit ji has invited us to participate on this 16th International TIPITAKA Chanting Program at BODHGAYA. As you know, this program was started from New Delhi, 22nd March 2022 at Ashoka Mission, New Delhi. So from there we have started, supported by the IBC, and continue. You have gone to the different places like Sankissa, Vaishali, Sravasti, Kushinara, and many other places.
finally all of the venerable monks and participants came to BODHGAYA. So BODHGAYA is a sacred place for everyone because the Siddhartha Gautama got enlightenment under this Bodhi tree. That is why we all came here, connect different countries to preserve the original teaching of the Buddha, that is TIPITAKA. TIPITAKA chanting is to be preserved and protect for Buddha Sasana. Now we have come from different countries, different area, different monasteries. We speak different languages, but we are reciting the words of the Buddha, that is called TIPITAKA. On this occasion, on behalf of IBC, I wish the International TIPITAKA Chanting Council and Light of Buddha Dhamma Foundation International for giving me invitation on to participate in this program. On behalf of IBC, I congratulate and I wish everyone to be success and work for the happiness of all beings. So thank you so much for giving me this opportunity. Sabbe satta sukhita hontu, sabba dukkha pamoccatu, nibbānassa paccayo hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. I would invite Myanmar, the Venerable Dr. Nandavamsa, abbot of the Majjhima Sukha Temple. Good evening, Burmese language, Mingalaba. I pay homage to the Buddha, I pay homage to the Dhamma, I pay homage to the Sangha. We will respect all the brother, monk, and nun, and the devotees, laymen, and laywomen. I would like to say that we have also our master, Bhattanda Nyaninda in Myanmar temples. So 6 months ago, he passed away already. He didn't come to participate in our ceremony. Today, I'm here also our Burmese guru. So very happy to see the all monk, all nun, all devotees. Because we have been the chanting about the 16. People, we have started 2006. 2007 now is the pandemic in this world, so we cannot find each other. We cannot see each other. We are no unity. We are no harmony. So now we made again under the Bodhi tree. We have opportunity to take the chanting, this 16 Tipitaka chanting. The chantings, the meaning of the Buddha Vacanam. Tipitaka means Buddha Vacanam. This is the Buddha was. Who Buddhism, who the Buddhas, we are stated under the Buddha, we use the Pali word. The Pali word used to pray from Sabbath for all human beings in this world. The world is the, pandemic. So it is everyone, that's the crisis, that's the suffering. So people, our master said this, Bhattanda Nyaninda, he went back to Burma, he wanted to come back to the BODHGAYA again. He tried to come back. He said that I will come back, but he had no chance to come back. He had no opportunity. So he said, but so now when he passed away in Myanmar, I see this. Why? So we have to see again under the Bodhi tree. It's very difficult to see. We have no opportunity to see again. So now we had the opportunity to see each other, each country. So we had chanting. The chantings, we remove all evil, all the suffering in this world. So I would like to say, all this, the Light of Dhamma Foundation, and IDBC, and all the Venerable who the performance, one of my respect, one of Burmese temple, new abbot, Dr. Dizenda,
is my brother. Now he also participate with our Burmese gurus. But now it's Burmese, Myanmar. All of people cannot come to participate. I'm sorry about this. We had the pandemics and the political crisis in Myanmar. It's difficult to come to participate, but all the river monks they are participated. We reciting the TIPITAKA under the Bodhi tree with all of monks who they come to each country. So we respect. I respect to all the monks. Thank you so much for your attendance. You are chanting. Sabi Sada Dukida want to. May you be happy. Thank you. I would invite Venerable Sasana Bontabong from the Laos International and the Laos PDR. Good evening and respect to all Mahasangha. The first of all, I would like to respect to Luang Por Patham Pothibong, the Lord Abbot of Loyal Wat Thai, the head Dhammatutta, Thai to India and Nepal, Most Venerable Dr. Pramahasalong Chanthasiri, the Chairman of ITCC, Honor Mr. Sili Endoche, the Secretary of BTMC, Dr. Arvind Singh, the member of BTMC, all Ubasaka Ubasika who participate here. I'm on behalf of Lao the Sangha, because this year the Lao Sangha or Lao people, they could not come because of COVID pandemic. So that we are here in BODHGAYA like 2 years, so that we on behalf of the Lao Sangha to participate the 16 international Pitaka chanting under the fruit tree. We are very happy that the Pitaka chanting returned again to under the fruit tree. Now we are here. We will chant the same book, the same word of the Buddha Vachana or the teaching of the Buddha. The great of us that we are harmony among the Sangha in BODHGAYA and every temple that we are here. So when we together and harmony together in the society, this one is bring the happy to all of us and bring the peace to all of us. The peace, if without harmony, cannot come. So that when we gathering together and chanting together, that one we are the harmony. And after we have harmony, that one is peace come to us. Because now in the world is a conflict, like a fighting, many situations happen, and world is changed. Because why is the world changed? Because mind of the people is changed. Because of the lover, because of the greedy of the people. Not enough. One more and more. They want to develop only the physical, but they not develop the mental. So that we are here, we be a signal to all of them that we are come to develop our
mental. When we develop together mental and physical, after that we can go award and go together and become the same thing together. So today really great opportunity to all of us to come and enjoy the ceremony. I thanks to all of Mahasangha, is a committee who are work hard for do the ceremony, and I wish our ceremony will come back again to normal soon as soon, and will be the success and go ahead together. Thank you so much. I would like to invite Venerable Pragadip Bhantiji from the All India Bhikkhu Sangha. भगवान तथागत और हमारे बीच में उपस्थित महाचलान बनते नन्ना बनते, सेक्रेटरी साहब, अरविंद जी, पंत जी, किरण जी और सिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर हैं। 2.5 साल हुए, चूँकि इंग्लिश बहुत बोला गया, हिंदी भी चाहिए बहुत लोगों को। 2.5 साल हुए, 2.5 साल में हम सब बिछड़ गए थे। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि इस माहौल में जो पैंडेमिक आया, इस माहौल में ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि वो दृश्य की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बेटा अपने बाप को कह रहा है कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा अपने माँ को कह, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बचूंगा। एक ही बिस्तर पर माँ भी बैठी हुई है, एक ही बिस्तर पर बेटा बैठा हुआ, एक ही बिस्तर पर लड़का भी बैठा हुआ है, और एक एक सांस के लिए लोग जो है तरस रहे थे। एक एक सांस के लिए लोग जो है आपको चिरौरी कर रहे थे अपने डॉक्टर से। ये दृश्य जो है, जो नदी जो थी लाशों से भरी पड़ी हुई थी, जो शमशान था वो शमशान जो है पूर्णरूपेण जो भरा हुआ था लाशों से। ऐसा जो है मानी ये जो दृश्य है, वो दृश्य अत्यधिक जो दृश्य है, वो दृश्य हम लोग के जीवन में वो कभी वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन हम लोग एक इतिहास हैं, हमने गवाह हैं उस दृश्य को, जो दृश्य कभी हमने कभी सोचा हुआ नहीं था। वो दृश्य हम सब सामने अपनी आंखों से देखे थे। कभी हम लोग के जनरेशन में पूछेंगे कैसा दृश्य है, तो वो दृश्य हम बखान कर सकते हैं। लेकिन वी आर वेरी लकी, वी रिमेन पीपुल, वी आर द वेरी ब्रेव पीपुल, we are the very grateful people, and we are very meritful people, because we are the surviving, because we have the dhamma. हम लोग के पास में धर्म है, और धर्म का जो शासन जिसके पास में रहता है वो हमेशा जीवित रहता है। वो कभी मरता नहीं है, वो कभी जो है झुकता भी नहीं है, वो कभी थकता भी नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, झंडे को ऊंचा करके चलता रहता है। 2.5 साल तो हुए, लेकिन जैसे ही मौका मिला वैसे ही धर्म का झंडा थामे हुई सिस्टर बांगमो अमेरिका से चल पड़ी, और चल कर सर्वप्रथम जो है न्यू दिल्ली में वहाँ भी जहाँ जो अरविंदो आश्रम का एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर झंडा गाड़ी। उसके बाद फिर संकेसा, फिर कुशीनारा, वैशाली इत्यादि स्थानों में झंडा गाड़ते हुए फिर यहाँ आई। धर्म का झंडा कभी झुकता नहीं है। धर्म, हम सब धर्म के मानने वाले हैं। धर्म हमेशा हम सबको सपोर्ट करेगा, यही हम सबकी आशा है। और भविष्य में भारत में जो धर्म लुप्त हुआ है वो फिर से उभर रहा है। उभरने का जो मात्र जो स्रोत है, वो शब्द क्या था, वो चांटिंग क्या थी, वो गाथा क्या थी, जिस गाथा से हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। बुद्ध ने तो अपने भिक्षुओं को केवल यही दिया था। बुद्ध ने कहा था, अयंगते पत्तो अयंगते संघाटी गच अमुमियो कासे थिठाही एंड बिहारा ही। ये तुम्हारा पात्र है,
ये तुम्हारा पात्र, ये तुम्हारा संघाटी, ये मोटा कपड़ा संघाटी, चीवर भी नहीं दिया, जाओ उस पेड़ के नीचे तुम विहार करो, मतलब साधना करो। लेकिन साधना ऐसी हुई, ऐसी टीचिंग थी भगवान बुद्ध की, ऐसी टीचिंग थी भगवान बुद्ध की, जो भिक्षु जिस पेड़ के नीचे गया वहाँ से सील रूपी सुगंध उभर करके आया, समाधि रूपी सुगंध उभर करके आया, प्रज्ञा रूपी वो सुगंध उभर करके आया। वो भिक्षु जिस दिशा की ओर चले उसी दिशा की ओर लोग उसे बुलाने लगे। प्रथम धर्म के इतिहास में मिलता है, प्रथम धर्म के इतिहास में मिलता है, आहू नहीं हो पाहू नहीं हो, किसी धर्म में नहीं है, न हिंदू में है, न मुसलमान में है, न ईसाई में है, न जैन में है, न सिख में है, किसी में नहीं है, केवल बौद्ध धर्म में है। आहू नहीं हो पाहू नहीं हो, भिक्षुओं का आह्वान करना चाहिए, भिक्षुओं को गेस्ट बनाना चाहिए। आहू नहीं हो पाहू नहीं हो, दक्षिण नहीं, उसे दक्षिणा देना चाहिए, अंजलि करना नहीं हो, उसे हाथ जोड़ना चाहिए। ये प्रथम बार इस धरती पर ऐसा माने कि चमत्कार हुआ कि लोग स्वयं ही वो हाथ बढ़ाने लगे, स्वयं ही छाती बढ़ाने लगे नीचे के लोगों को गले लगाने के लिए। और देखते देखते ये धरती जो है पूरा मंगलमय हो गई। देखते देखते ऐसा हुआ कि ये पूरा वातावरण बौद्धमय हो गया। लोग जो है अपनी अपनी तलवार जो म्यान में रखने लगे, लोग गले मिलने लगे, और होते होते अंत में जो कभी अमेरिका नहीं सोच सकता था, फ्रांस में नहीं सोच सकता था, जर्मनी में नहीं सोच सकता था, उस समय बौद्धों ने नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, विक्रमशिला दिया, जहाँ से हजारों विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद भिक्षु लोग 10 नहीं गए विदेश में, केवल 1 गए। एक ने पूरे कंट्री को बदल दिया। ऐसा शील का प्रभाव था, ऐसा समाधि का प्रभाव था, ऐसा प्रज्ञा का प्रभाव था। 10 नहीं गए, 20 नहीं गए। केवल श्रीलंका का इतिहास मिलता है, श्रीलंका का केवल महेंद्र और गौतमी गई थी, बाकी और दूसरा नहीं गया था, संघमित्रा गई थी। और तिब्बत में 2-3 का इतिहास मिलता, बाकी सब जगह एक एक भिक्षु गए, एक एक भिक्षु ने वो पूरा बदल दिया। ऐसा है सील का पावर, ऐसा है समाधि का पावर, ऐसा प्रज्ञा का पावर। उस पावर को हम लोग मानने वाले हैं। धन्य सिस्टर वांगमो, ये झंडा बुलंद की हुई है और हम सब एक हैं। और इसी भावना के साथ हम लोग चलें कि संसार में जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह है, जिससे कि संसार जल रहा है, खाक हो रहा है, वो संसार जलने से बच जाए, यही हम लोग की आशा है। फिर से हम मिल रहे हैं 2.5 साल के बाद, बड़ा ही उत्साह है। वो दृश्य याद कीजिए, 2.5 साल पहले हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, बैठते थे, चांटिंग करते थे। उस दृश्य की कामना हम फिर अगले साल करेंगे। ऐसी ही मंगल कामना के साथ हम इस क्षण से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। Bhante Ji was referring to the situation of the pandemic that we all have faced, people who have left us and gone away, and we as witness to all that happened in the belief, we believe the Buddha Dhamma has taken care and will take care, and normalcy will come again. Giving over the greetings from the different Buddhist countries on the 16th Tipitaka chanting ceremony, I would now like to invite our President of the International Tipitaka Chanting Council, Venerable Mahachalang-ji, to welcome this distinguished August gathering of the Venerable Sangha, Upasakas and Upasikas at the 16th Tipitaka Chanting Council. Pay respect to our Venerable Mahathero Sankhanayaka from Bangladesh, and from Thailand, led by our Venerable Prapom Photiwong, the board of Wat Thai BODHGAYA, and head of Thai Buddhist Missionary to India, to Nepal, and others venerable from different places of the world. We come to assembly together here, and lay devotee who come together
And also, I have to thank for BTMC, Mr. BODHGAYA, Arvind Singh, our Mahapandi, who worked with us from the beginning, before he had the director of Nalanda University. We well know his activity with us for a long time. And again, we are thank a lot for our Indian government. Due to the COVID, at Parajati Pante said that for 2.5 years, we cannot come to chant here together because due to the COVID. After our Indian government, we have vaccine, successful vaccine to control the COVID. Why I have to say succeed vaccine? Many countries, after they put vaccine, then COVID return back again and again. But in our Indian vaccine, we never order from outside. We use our vaccine, Covishin, very powerful. I think so due to the Covishin, it is made in India, in the holy land of Lord Buddha. Due to the power of Buddha, power of Dhamma, power of the Sangha, power of holy land. To inspiration the vaccine for all the people who living in this world. I also have 2 vaccine, already Covishin. Due to this, I say that I'm thankful for the health care of our Indian health care. Second, thank for our Indian government who keep chant to us, to loving here, to assembly here together. If with our Indian government allow us to be here together, we cannot come. That's why we have to say thanks a lot for our Indian government, led by Narendra Modi ji, and our local government, Bihar government, our Niti Kumar ji, all minister who look after our Bihar cities, to give chance to us. If center government give visa, if Bihar government they say no, cannot allow to be here together, we cannot come to sit here, we cannot organize too. So we have to say thanks for our Bihar government. Again, BODHGAYA not allow, we cannot to sit here together. Due to this, BODHGAYA said, okay, then we come here together, to sit together, to perform the ceremony together. And then one who living behind me, Wangmo Nishi, and the one who worked behind seal of Wangmo Nishi, mean that our Venerable Lin Pukhe Tathang Tonku, who the founder of LBT Laibana Dhamma Foundation, who have very great idea, great proposal to make life of Buddha Dhamma Foundation, to give chance to all Theravada country. We come in the one platform to perform how to send the message of Lord Buddha to all the beings who live in any corner of the world. Should come to learn, to study the message of Lord Buddha.
to make this world to be peaceful world. But the land of Buddhism, our motherland is in India. The center of to send the message of Lord Buddha to all the beings in this world. If this world follow the way of Lord Buddha, this world will be peaceful world. At Lord Buddha, his praise, his teaching at Ovatapatimosa, at Veluvan Mahavihara, at Lachakri. On the full moon day of February, we call Magha Purnimadin. His praise is teaching that in the Pali language, Sappapa Patsa Akaranam, Kuraso Basambata, Sakita Pariyota Sapanam, Etam Putra Sasananti. That doesn't mean that don't do bad thing. If the name of bad thing we should not do. And in the same time, if people want to do the bad thing to harmful for all the being this world, they are afraid about bad thing. This world will be peaceful. And again, we are talking. Don't talk lie. Don't cheating people. We choose to talk in Suchalita. Suchalita. Already we have Kaya Suchalita. Then again, Vaki Suchalita. We have to talk very useful word for all being in this world. To bring the human being come together. To living together. To make this world be peaceful world. That's the purpose of Lord Buddha. Again, Mano Suchalita. If we have our good mind, if we have our good mind, to thinking is a good thing, don't thinking is a bad thing. We say Mano Suchalita. Good thinking will make this world is a useful world, very peaceful world, harmony world. No agitation, no fighting. On being this one, we are friendships. मानव में है, मानव में विछुट हम लोग एक साथ रहना है शांति रास्ता से बहुत जरूरी है. So, if we think that all the being in this world, not strange people, we are friendship. We are brother, sister, father, mother. We are friendships, not other people. Then our world will be fruitful. This is Manosachalita. Lord Buddha said, my very important thing, Kaya Suchalita, Vaki Suchalita, Mano Suchalita. Mano Suchalita, very important. Because my at the master of our lives, तब तब मन होता है, माय होता है, खराब सोचना होता है, दुनिया संसार बहुत दिक्कत होता है. If we have good thinking, follow the way of Lord Buddha, then this world will be fruitful. So today I am very happy to welcome all wonderful men from different countries and lay devotees from different countries. All the people who be here together. I am very happy. On behalf of ITTC, we waiting and postpone again and again
about chanting. But now we have good chant already. If we have in the summer, someday we can have small time for chanting. Due to its kindness, our Indian government, due to its good health care of our Indian government, to give chance to us come to be here together. Today, I thank for all the people, even our volunteer who look after any cleanliness, and all the people who give chance to us, security, anyone, our behind government who give chance to us here to be here together. Even thank to Ilan Lamaji, who come in to keep speaker on our function, and our Monisi, our Mahaubasika, who working in the name of Light of Buddha Dhamma Foundation and ITTC from the beginning. Since now, 16 internal Tipitaka chanting. I hope so. Next year, we will come in the time on December. Today, I'm very happy to thank for all our people to living here. Thank you very much. I have this opportunity inviting Dr. Ravindra Pant, the director of both the International Buddhist Confederation and the Light of Buddha Dhamma Foundation International, to please address a brief keynote address. He highlights on the importance of preserving the words of the Buddha in Pali. Dr. Ravindra Pant. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Most venerable members of the Mahasangha, distinguished monks, abbots, representing various monasteries and sangha, dignitaries, distinguished guests from various countries, Dhamma friends, ladies and gentlemen. I deem it my proud privilege and honor to give the keynote address, but in brief because of the shortage of time, and also represent IBC, International Buddhist Confederation, and LBDFI. I am really honored to be here at this auspicious inaugural function of 16th International Tipitaka Chanting under the sacred Bodhi tree. I am thankful to the organizers for this. First of all, on behalf of the Secretary General of International Buddhist Confederation, Venerable Dhamma Piya, I want to congratulate and convey best wishes to all the members of the International Tipitaka Chanting Council and Light of Buddha Dhamma Foundation International and participants. And for starting this again and doing this chanting in a smooth and meaningful way, and I compliment this on behalf of IBC again, that this international chanting, which has again started, and a lapse of 2 years, 2020 and 2021, due to COVID, it couldn't happen. May the violence be replaced by peace and harmony. May the Dhamma again vibrates and helps people to come out of pandemic condition and the fear of unknown. Friends, we believe that an easy access to the Tipitaka chanting is important for everyone who commits to study Dhamma, because adherence to the Tipitaka in the Pali language, the original language used to record the Buddha's discourse and teaching, is crucial in preserving the original text and meaning of Dhamma as revealed by the Buddha, and avoiding the possibility of misinterpretation due to conventional translation and interpretation of the Tipitaka scriptures.
As most of you are the followers of the Buddha Dhamma, it hardly requires to throw light on the tradition of chanting and teaching of the Buddha Vachana. Although the chanting is very common practice in almost all the religious traditions. But, however, the purpose of chanting differs from one religion to another. The uniqueness of the Theravada Buddhist chanting lies in the fact that it does not consider chanting as just a prayer offered to God for obtaining His grace, and as it does not believe in the existence of God, and at the same time has emphasized to have confidence in our own action and results. According to the Theravada tradition, perform chanting for not to persuade Lord Buddha or other Buddhist deities to save them from the evil, nor they hope to be given a place in the heaven. In fact, through chanting, the Buddhists learn, teach, philosophize, and becomes mindful of the discourses which Lord Buddha had given more than 2,600 years back. Then there arises a question that what is the purpose of chanting in Buddhism? As we all are aware that after attainment of the Mahaparinirvana of the Buddha, his teachings were preserved in an oral tradition that was handed down from one generation of the followers to another, maintained in the collective memory. Since writing was not so popular during the time of the Buddha, the word of mouth was the universal medium for preservation and dissemination of Dhamma. Therefore, the people desirous to learn the Dhamma had to memorize, to learn a discourse in order to protect it in its pristine purity and hand it down to the next generation, the future generation. One had not only to learn it by heart, but had also to recite them regularly. If the practice of recitation of Dharma would not have been performed on the daily basis, the Dharma would have been disappeared or would have been omitted or distorted. As in the Anguttara Nikaya of Tipitaka, it mentions that if the discourses are poorly maintained, this will lead to the disappearance of the sasana. In Pali, I quote, Dveme bhikkhave dhamma saddhammasya samosaya antardhanaya samvartane katme dve unikkhittanta cha padvyanjanam cha dvitiyo. This was the reason the followers of the Dhamma recited it regularly, and such practices of recitation must have definitely contributed in the developing chanting practice in Buddhism. Thus, the practice of chanting undoubtedly helped in the survival of the continuity of the Dhamma in its pristine purity. Friends, now there arises a question that if the practice of chanting started to preserve the Dhamma in absence of technique of writing or printing, then why do we still give importance to chanting? As an answer, we can say that as a regular chanting gives us confidence, joy, and satisfaction, and ultimately it increases devotion within us, which is the power of faith, saddha bala. It energizes our life in general. In Buddhist monastic education tradition, chanting and learning by heart still forms a part of it. It means a certain technique of studying the Buddha Dhamma, which is very helpful, as it helps us to reflect very quickly. Friends, in the Tipitaka we find a sutta called Dhamma Vihari Sutta, where Buddha has given the importance of chanting. Since we have paucity of time, I would like to just give in brief what is the essence of the chanting and what type of chanting one should do. The Buddha mentions in Dhamma Vihari Sutta 5 types of persons doing this chanting, and he highlights and he says that the 5th one is the best, which I just read before you. The 5th and the last one is he who studies discourses, teaches them to others, reflects on their philosophical points, chants them regularly,
and above all, actually practice it in his life. So the one person who does the chanting, who understands, who discusses, who gives to the others and also practices it, Buddha says, such a bhikkhu is a Dhamma Vihari, a bhikkhu who is living a Dhamma life, a practitioner of Dhamma, which he has learned from the discourses. Friends, lastly, I would like to mention that Lord Buddha himself had laid special emphasis on the recitation and chanting of some of the suttas preached by him for the specific purposes and recitation. There are suttas like Ratana Sutta, which the Buddha taught to Venerable Ananda and who chanted it in the pandemic, at the time of pandemic in Vaishali, is very known to all of us. Then we have Angulimala Sutta, Mahasamaya Sutta, Atanatiya Sutta, Karaniya Metta Sutta, BODHGAYA Sutta, etc., which are very much beneficial for us and which helps us in preserving and protecting not only the Dhamma, but also practicing Dhamma in our life. I conclude by saying that the most of the suttas are description as well as prescription for the common diseases like lobha, dosa, moha. Pragya Bhante had just mentioned about this, how greed, hatredness and delusion makes us a diseased person and how we can come out of them, and by chanting the Buddha's suttas, and which works as a reminder to us, and we actually practices it in our daily life. If we understand and learn how to do it properly with full awareness of sati, then obviously it is another type of meditation which we are doing. I would like to thank Wangmok Dixie and ITCC for giving me these opportunities, and I hope we all perform and chant the Dhamma in the way the Buddha has described us and purify ourselves. Bhavatu Sabba Mangalam. Thank you. Sadhu. Indeed enlightening, sir. A very few items left, and we conclude the inaugural ceremony of the 16th International Tipitaka Chanting Council. We'll have a Sangadana. After the Sangadana, we have the Dhammacakkappavattana Sutra recitation by the Mahasangha, which will be concluded by the candlelight vigil for world peace. I would now like to invite Ms. Wangmok Dixie, the Director of the Light of Buddha Dhamma Foundation International India, to express her gratitude to the Mahasangha present here on the occasion of the 16th International Tipitaka Chanting Ceremony. Most respected Venerable Mahasangha and all lay devotees who are here, who had a chance to come this time to the 16th International Tipitaka Chanting Ceremony. It's so wonderful to be back here together again after a gap of 2 years, and many of us have seen friends pass, and in fact, a deepest respect to our president, Venerable U Nyanananda, who was our guiding light from the very beginning, advising me personally over the many years on how to go forward. And so I will be dedicating my merit to his, wherever he is. I'm sure he's in peace with all of his wonderful activities in Dhamma here in BODHGAYA. I am here on behalf of my father, who is 87 years old, and I have a message that I'll be reading out to you from him. Homage to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Homage to the sacred land of the Arya Desh, source of boundless blessings for all sentient beings.
How fortunate we are to gather in person again, the noble Mahasangha, under the sacred Bodhi tree where Bhagawan Buddha Shakyamuni brought the blessings of enlightenment into our world. The teachings we commemorate here were spoken to the Sangha at various places throughout India. They were affirmed by over 500 arhats who assembled at the Satipatthana cave in Rajgir, a year after the Blessed One passed into Parinirvana at Kushnagar. Since this first great council, the Sangha has kept alive the memory of the Buddha's presence and faithfully transmitted the Four Noble Truths and the Eightfold Path in all directions. From their dedication, 4 major traditions took form and gave rise to 18 schools. While they emphasized different aspects of the teachings, all relied on the 3 jewels as the only refuge from the ever-present miseries of sarvam dukkam. Transcending discrimination based on caste and culture, the Buddha's teachings won the support of the Chakravartin King Ashoka, who recognized the importance of the Dharma and sponsored its transmission throughout his vast empire and beyond. Through acts of faith and through edicts and inscriptions, King Ashoka encouraged all regions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and to practice the Eightfold Path. For centuries, even as empires flourished and passed away, the Dharma has continued to unfold its blessings in land after land. We are so fortunate that of all the early Dharma traditions, the living lineages of the 2 schools remain. Sarvastivadin, within the Vinaya of the Mahayana traditions, and the Theravadin, vital today in the Sanghas of Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Laos, International Laos PDR, Vietnam, India, Bangladesh, and Nepal. It has long been my dream that these streams of Sangha would return to BODHGAYA after an absence of over 700 years to bear witness to the Buddha's message of peace and harmony, wisdom and compassion, the true fruit of this path. Since 2006, the Light of Buddha Dharma Foundation International has served as the primary sponsor of this gathering of the Theravada Sanghas, and the foundation is once again honored to serve the Sangha for this 10-day session of reciting the Holy Scriptures. We are so grateful to the BODHGAYA Temple Management Committee and to the government of Bihar for their gracious assistance in facilitating this auspicious gathering as we recover from the pandemic. Joined together in this most sacred place, the voices of many cultures can resound as one, reciting the Buddha's words that support health and tranquility, easing the forces of desire and aggression, and promoting harmony and balance in turbulent times of rapid change. It is our good fortune that we, as humble laypersons, have been granted the honor of supporting these historic assemblies. They manifest the blessings of the Dharma and fill us with hope that the merit generated here will encourage the awakening of more enlightened beings for the benefit of the earth, the environment, and the people everywhere. I am grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this opportunity to commemorate the Buddha and to honor the beauty of his heritage. I thank my eldest daughter, Wang Mo, who has faithfully, sincerely, and wholeheartedly coordinated these assemblies through the years. I wish all of you
a truly blessed experience during these 10 days of recitation of the precious Tipitaka at the place of enlightenment. May you be safe and happy and return again and again to gather under the shade of the Bodhi tree. May each of you continue to carry the banner of the Dharma into your own heart and share the Buddha's message of wisdom and compassion with all. May your living example of peace bring peace to this precious planet. Sarvam Mangalam. Tartang Kungagelik Yeshi Dorje Rinpoche. This was given just yesterday by my father. Again, I say my very deepest thanks to all of you, to the precious Thai Sangha, and as I understand, a very thank you to the Somdet Pra Maha Dirajan, President of the Office of the Dhammaduta Supervision overseas, who sent representatives here today to ordinate under this sacred Bodhi tree and to celebrate with us the propagation of the words of the Buddha. We welcome you and we hope that you will join us year after year. And to all my Dharma brothers and sisters, I hope again we can be loud with the sound of the Dhamma. And may we dedicate all of our merit to all those people who were lost during the pandemic. And may we dedicate our merit to world peace and to inner harmony. Thank you. With this blessed, blissful inaugural ceremony of the 16th International Tipitaka Chanting, the Light of Buddha Dhamma Foundation International would now offer Sanghadana to Venerable Mahasangha present here under the sacred Bodhi tree, joining us at this inaugural ceremony of the Tipitaka Chanting. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Me? Sangadana giving over. I would just like to mention the daily schedule from tomorrow for the chanting under the sacred Bodhi tree. 5 to 6 a.m. breakfast at the Birla Dharamshala. 6:30 to 9:30 a.m. chanting here under the sacred Bodhi tree. 9:30 to 9:45 a.m. tea break, which will be followed by a brief discussion. And then from 10:30 to 12 noon, lunch at the Birla Dharmasala, which will be followed by a rest for 12 noon to 4 p.m. 4 p.m. to 5:30 p.m. chanting again here under the Bodhi tree. And 6 to 8:30 p.m. every day evening Dhamma talk under this Bodhi tree as per schedule which has been circulated, which will continue from tomorrow till the 15th of April 2022, evening talks. We have expected list of speakers. On the April 7th, Venerable Ajahn Amaro from the United Kingdom. On the 8th, Venerable Ajahn Achalo from Thailand. April 9th to be announced. April 10th to be announced. April 11th, Venerable Ajahn Sujato from Australia. April 12th, Venerable Sumita Thero from the United States. April 13th, Venerable Ajahn Jayasaro from Thailand. April 14th, Venerable TIPITAKA from Myanmar. And April 15th from the International Tipitaka Chanting Council. This is the daily schedule. We now have the Dhammacakkappavattana Sutra. According to the Buddhist tradition, the Dhammacakkappavattana Sutra is the first teaching given by the Buddha after he attained enlightenment. According to Buddhist tradition, the Buddha attained enlightenment and liberation while meditating under the sacred Bodhi tree by the Niranjana river in Bodhgaya. Afterwards, he remained silent for 49 days. The Buddha then journeyed from Bodhgaya to Sarnath, a small town near the sacred city of Varanasi in central India.
There he met his 5 former companions, the ascetics with whom he had shared 6 years of hardship. His former companions were at first suspicious of the Buddha, thinking he had given up his search for the truth when he renounced their ascetic ways. But upon seeing the radiance of the Buddha, they requested him to teach what he had learned. Thereupon, the Buddha gave the preaching that was later recorded as the Dhammacakkappavattana Sutra, which introduces the fundamental concepts of Buddhist thought, such as the middle way and the 4 noble truths. I would now invite the Mahasangha to please recite the Dhammacakkappavattana Sutra, which will be followed by a candlelight for world peace. No candlelight? Oh, sorry, we'll be having no candlelights tonight. The Dhammacakkappavattana Sutta is being recited by the most venerable, the Thai Sangha. Loro. อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาคโตปะตมังยังเทเสสีธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปะวะเตนโตโรเกอปฏิวัติยังยัตถาคาตาอุโภอันตาปฏิปติจมัชฌิมาจะตุสวาริยสัจเจสุวิสุตตังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวัตตนังเวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมพนามาเสตังเอกังมยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิกตายตราตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภเวอันตาปะปะติเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปตุจานิโกอานาริโยอานาตาสันนิโตโยจายาอาตากิรมาตานุโยทุกโขอานาริโยอานาตาสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมามาสิมาปฏิปตาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัมมายาภิญญาสัมโพธายนิพพานายสาวัตติหัตถะ
ภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัมมายะภิยะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัมมายะภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิเวปโยโคทุกโคยังเป็นจังนรปฏิตังปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิตังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาปนโนภวิกานันทิรังคสาคตาตัตระตัตราภินันเตเนสยยติตังกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอิตังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิรังคนิโรธจักโคปฏินิสสังโคมุตติอนาลโยอิตังโคปนะภิกขเวทุกขานิโรธกามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตตังกิโกมาโคสยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจ
จังปาริญญายันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังตุงกัสสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิตังตุขัสสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาปันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังตุกัสสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังตุปนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังตุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปนิทังตุกขนิโรธก
ามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมภิกขเวปุมเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจังคุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปันอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิตังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทัสสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนัสสุวิสุตตังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพมมะเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโตปัญจัญญาสิงยโตจะโคเมเภกเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทัสสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุตังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพมมะเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโตปัญจัญญาสิงญาณัญจปนเมตัสสนังอุตตปาทิอาโกปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติตานิปุณาภวติธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิงจะปนวัยยากรณัสสมิงพัญญมาเนอายัสสมโตโกตัญญาสวิราจังเวตมรังธรรมจังคงอุตตปาทิยังเกณฑ์จิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวันตาธรรมจังภูมิมาเทวาสัตตมนุษสเวสุงเอตัมภะคะวันตาปาราณสิยังอิสิปตะเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสเมเตเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมหาราชิกา
เทวาสัตตมนุษสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาดุสิตาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุษสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารณิมมิตวสวัตเตเทวาสัตตมนุสาเวสุงปารณิมมิตวสวัตเตนะเทวานังสัตตังสุตวาพรหมปายิกาเทวาสัตตมนุสาเวสุงพรหมปริสัชฌานังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาพรหมเทวาสัตตมนุสาเวสุงมหาพรหมนังเทวานังสัตตังสุตวาปริตาภาเทวาสัตตมนุสาเวสุงปริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอาภัสสราเทวาสัตตมนุสาเวสุงอาภัสสรานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัตตมนุสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภกินนาคาเทวาสัตตมนุสาเวสุงสุภกินนาคานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหาภราเทวาสัตตมนุสาเวสุงเวหาภรานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตมนุสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัตตมนุสาเวสุงอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตมนุสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสิเทวาสัตตมนุสาเวสุงสุทัสสินังเทวานังสัตตังสุตวาอากนิตากะเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราน
นาเสยังเอเสปตันเนมิกาตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสามเณรวาพรหมเณรวาเทเวนวาพรหมุนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสะเมนเตนะคันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกัสสะโตอาโภคาจิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกัตตาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโกภะคะวาอุตานังอุตาเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยติติหิตังอายัสสะมะโตโกนทัญญาสะอัญญาโกนทัญโยตะเววนามังอาโหสิเตชยันโตพรทิยามุตสักกายานังนันเทวัตตโนเอวังตวังเวชยโยโหอิจยะสุชยมังกัลเลอปาระเจตปาลังเกเสเสปัตวิปกคาเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอังคัปปะโตปะโมตติสุนังกาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุติตังสุขันโนสุมโหตนจะสุเยนตังพรหมจาริสุปันตังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตังกินังปะตังกินังมโนกรรมังปะเนเตนเตปะตังกินาปะตังกินานิกาตวานลพันตาเทปาตาคิเนสัพเพติโยวิวัชชันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปะวันตารายโยสุขิเตคายุโกภวะอภิวะธนาเสเลสเนจังวนตาปัจจายโนจัตตารธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังพลังภวโตสัพพมังคลังราคันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสตาสนเทปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสตาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ Arahang Samma Sambuddha Venerable President. อะระหังสัมมา
สัมพุทโธภะคะวังพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆสังฆังนะมามิ Sadhu, sadhu, sadhu. Rejoicing with the merits accrued by this participation under the sacred Bodhi tree of the 16th International Tipitaka Chanting, we hope we share all the merits accrued with one and all, far and near, for their peace, happiness, prosperity, and long life, and for the next 10 days, the blissful chanting by the Venerable Mahasangha bring peace to one and all of us. Sadhu, sadhu, sadhu. As mentioned, yes, tomorrow for program by Thai leader นะพรุ่งนี้เวลา 7.30 น.เริ่มสาธยายพระไตรปิฎกนำโดยคณะสงฆ์ไทยนะครับเป็นประเทศแรกแล้วก็ต่อด้วยประเทศต่างๆนะครับพรุ่งนี้นิมนต์มาสาธยายพระไตรปิฎกเริ่มต้นนะครับช่วง 7 โมงครึ่งถึง 9 โมงครึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศยังไม่ร้อนจัด tomorrow please come to participate and sitting for start Tipitaka chanting แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้มาก็ไปดูที่ Facebook Live ได้นะ Who cannot join participate here you can chanting in Facebook Live you can find the link from here hello breakfast 5 o'clock to 6 o'clock start Birala Dharamshala